Kama tulioambiwa leo ndo tunafungua session zetu rasmi, na session yetu ya kwanza kama tuliosema tunaenda kuangalia, I'm going to share the screen, nadhani mtakuwa mnaniona huko. Cha kwanza leo tutakayokuwa tunaenda kuona, kama tunapoona hiyo session yetu, we are going to have the general introduction to Excel. Nadhani hiyo stage 1 wengine general introduction to Excel, kutegemea na muda tutaanzia hapo. Kama muda utaruhusu, tutaangalia na meaning of formulas and functions and how they work. Hivyo ndo nadhani ndo vipengele vyetu viwili tutakavyoanza nao kwa siku ya leo. Nikienda moja kwa moja kwenye general introduction to Excel, tutaanza kujiuliza what is Excel. Excel wengi tunaijua kama program ya boxes, cells na kadhalika, lakini this is a software program created by Microsoft Corporation, na it uses spreadsheets. Zile sheets moja moja tunazoona zinaitwa spreadsheets, zinazokuwa kule tutakapoingia ndani ya Excel yenyewe, and it is mainly used to organize numbers and data with formulas and functions. Na vitu vya muhimu sana tutakavyoangalia ndani ya hii ni hizo formulas, what are formulas and what are functions. Excel yenyewe hiyo inafananaje? Tukianza kuangalia hapa, this is how the Excel bar looks like. Hii nimeitumia, it is like a picture, lakini inatuonyesha baadhi ya vitu tutakavyoviona kwenye Excel. Tatu, muonekano unaweza ukawa tofauti kidogo. So hapa juu ndo kuna file yetu. Hizi icons zinazoonekana hapo juu ndo zinaitwa quick access toolbar. Then hii list unayoona ya maneno hapo juu yaliyoandikwa juu, file, home, insert na kadhalika, hivi vyote ndo vinatengeneza what we call the ribbon. Then title bar hapa juu ndio inakuwa inaonyesha lile jina la kazi yako ya Excel workbook yako utakayokuwa umefungua. Hapa unapoona question mark, hii inatupa help icon. Kama una kitu chochote unachotaka kusearch within Excel, unakitafuta maeneo yapo. Na mkono hapa juu tuna herufi zinazoonekana A B C D E F G up to infinity. Hizo letters zinaenda paka infinity. Hizo zinaitwa column headers. Manake hizo ndo columns. Hii inaitwa column A, column inayofuata ni column B, zinakuwa zinashuka chini. Then zinazokuwa zinaenda across, hizo zinaitwa rows. Rows nazo zinaanza from number 1 2 3, they go up to infinity. There are so many. Then hii space nyeupe unayoona hii inayokuwa na viboma hivyo vidogo hivyo ndio inaitwa worksheet. Hiyo ndio inaitwa worksheet. Hapo ndo tunafanyia kazi yetu. Sheet moja ukiangalia hapa chini kuna inakuonyesha sheet 1. Lakini ukiendelea huko ukibonyeza hapa tutapata sheet zingine tukihitaji. Then status bar ndio inaonekana hapa chini. Then kuna zingine kama view buttons. Hapa view hizi ndio kuonyesha how do you want to view your work. And then hapa chini kuna zoom control, na hizo ukiongeza kutegemea na ukubwa wa page yako au unataka kupunguza page yako. Na Excel yenyewe itaonekana, ukiingia kwenye Excel yenyewe tutapata kitu kama hiki. Ukiangalia hii ni baadhi ya kazi za Excel. Nadhani tutumie hii sheet hii.
ndo hiyo ndio inafanya na sheet 1 na sheet 2. The active sheet niliyofungua is sheet 2. Sheet 1 nayo ina vitu vyake vingine. The reason why it is called spreadsheets, it is because of these sheets. You can put as many sheets as you wish. So generally that is the small introduction about what Excel is. Na nitaomba kama kuna mtu ana swali hapo tuone kwenye hivyo vichache nilivyokuwa nimeongea. Kama una swali na bisho naweza kuuliza kabla tujaendelea kwenye kipengele kingine. That is briefly just showing you what Excel is and how it looks like. Mwenye swali hapo kidogo anaweza akiuliza kidogo. Damian, I'm seeing Damian has left. I don't know why. Hello? Anyone with a question? No one with a question? May I continue? Doctor? Okay. So I can continue. Okay. Naomba niende moja kwa moja to what we call formulas and functions. Najua hapo ndo Excel yenyewe ilipo. Thank you very much for the thumbs up. Nataka kurudi kwenye sehemu ile inayotuonyesha functions. What we mean by functions. Tukiendelea hapa, what do we mean by a formula? There is a difference between a formula and a function. In Microsoft Excel, a formula is an expression that operates on values in the range of cells. Vile vidogo tuliokuwa tunaviona kwenye Excel, hivyo viboma vidogo ndio vinaitwa cells. These formulas return a result even when there is an error. Lazima ukiingiza chochote, ukiingiza formula yoyote lazima ikupe majibu. Hayo majibu yanaweza ikiwa ndo majibu unayoyatafuta, au inaweza ikiwa error kwamba labda umekosea au kitu chochote. Ila kama umeweka formula lazima kutakwepo majibu. The Excel formulas enable you to perform calculations, and such calculations include addition, subtraction, multiplication and division. Then what is a function? Functions are predefined formulas. Hizi ni formulas tayari zimeshatengenezwa, lakini zimetengenezwa kwa kutumia yale maneno, baadhi ya maneno, or what we call arguments. That perform calculations by using specific values called arguments. Those arguments can be, for example, sum. Tunapoongea neno sum, maana yake ni kujumulisha. Na nyuma ya neno kujumulisha kuna alama ya kujumulisha, hiyo alama ya plus. If we talk about average, tunajua maana ya average, the mean of a certain number of values. So hiyo ukisema tu umeandika neno average, maana yake umeshaandika predefined formula ambayo inatakiwa iende itafute average. Tunapotafuta vitu vingine kama rank, you are taking rank means to arrange from either the biggest to smallest, smallest to largest, like that. So when you talk about functions, tunatumia predefined formulas ambayo tunaziita arguments, and those arguments may be just the words. Excel will be able, itaweza kuelewa hayo maneno. Ukiandika neno sahihi, kama ukiandika hili neno linamaanisha hiki, and then you must put them in a given structure, in a particular order or structure. Ukikosea hiyo order or structure, be sure you may not get what you want. Remember, wewe ndo unaambia computer what you want to get. If you fail to write the right formulas or the right functions, then you may not get the right answers you need. Functions can be used to perform simple or complex calculations.
Nikijaribu kuleta mifano, baadhi ya mifano ya hizo formulas, nikienda hapa kwenye, for example, if we look at this, let me hope everyone is able to look at it. Tukiangalia hizi page, acha niongeze size. My interest is mainly on these first three. This one is talking about sum from A1 to A7. I'm going to add what is from A1 up to A7 because I've not added, there is no sign of addition, but I've used an argument which means adding, and that is the word sum. The same happens to this one. It's also talking about the same. This one is saying we should add what is on A1, A3, and A7. This first one and this second one are different. This one means we are adding from A1 to A7. This one means we are adding A1, A3, and A7. Maana yake hapa tunajumlisha vitu vitatu, hapa tutajumlisha vitu saba. Lakini hapa tunajumlisha kazi zilizopo kwenye cell 3. Sasa hii ya kwanza ni function. Lakini hii ya mwisho, hii ya 3 ni formula ambayo zinaleta kazi ile ile. Zinaleta majibu yale yale. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus F6 plus A7. Hizi zote zinaonyesha tunajumlisha kuanzia A1 mpaka A7. Sawa sawa na yule aliyosema sum from A1 to A7. So hii ya juu, hii niliyo highlight, it is a function, while hii ya chini niliyo highlight hapa, it is a formula. Lakini majibu ni yale yale. Unaona hapa kwenye hii ya formula tunautumia zile addition sign, unaweza ukitumia division sign, unaweza ukitumia multiplication sign, unaweza ukitumia subtraction sign. Lakini kwenye neno sum hatutumii hizo signs, tunatumia arguments, basically defined arguments. So basically hiyo ndo difference ya muhimu between a function and a formula. Na kitu kingine ninachotaka tukumbuke kwamba tuna kipindi unaweza kitumia function and formulas together. Tuna kipindi unaweza ukiamua tu zote utaziunganisha sehemu moja, natumia function, sehemu nyingine natumia formula within the same argument. Naomba wenye swali mnaweza mkauliza hapo. Kama kuna mtu mwingine anaweza akiuliza swali hapo kwenye hivyo vichache nilivyo, unaweza ukiuliza. Hello. Yes. Cyprian. Asante teacher. Nashukuru. Swali langu ni hiyo operation ya pili. Ya pili iliyokuwa inaonyesha A1, A3 na A7. Koma je, hiyo yenyewe hizo koma ukiwekea A1, A2, A3 up to A7, je, italeta majibu tofauti na zile mbili za kwanza na zile mbili ya chini ya juu? Italeta majibu yale yale kwa sababu umeambia, kwa sababu function ya kwanza umesema sum ambayo jumlisha. Unataka ijumlishe nini? Umeambia kujumlisha kilichopo kwenye A1, ijumlishe na kilichopo kwenye A2, A3, A4 mpaka A7. Maana yake majibu yanabaki yale yale. Ilmuradi zote sababu umeziandika, utapata majibu yale yale. Hazitakuwa na utofauti. Asante. Mwingine kama una swali hapo, ningependa kila mmoja ukiwa na swali kwenye kipengele kimoja nilichoongea, unaweza ukiuliza kabla tujaendelea kwenye kipengele kingine.